It's actually a geometric motif. ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ரேம் மாதிரி. You find geometric patterns. Basically you have little triangles all over bodyல இருக்கிற அந்த lower design pattern. So you have temple rakes here and centerல because here you find ஒரு peacock motif and floral elements அதில். Welcome to another video of our collections. So this is ஒரு Kanchipuram saree, Pattu saree. Pattu saree அப்படின்னும் போதே எப்பவுமே நமக்கு black ரொம்ப அழகாக தெரியும். So this is one such saree where the body is black and உங்களுக்கு பல்லு ஒரு reddish pink. So here again very interesting motif. So bodyல you can see it's actually a geometric motif. ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ரேம் மாதிரி and then you have a diamond மாதிரி ஒன்று. within that frame you have 4 little squares. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக ஒரு ஸ்கொயரில் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபில்லர் ஒரு டிசைன், அந்த ஃப்ரேமில் ஒரு பேட்டர்ன், அந்த எட்ஜஸில் இன்னொரு பேட்டர்ன். everything is taken from designs that you usually find in the borderலலாம் உங்களுக்கு சின்ன ஸ்ட்ரிப்ஸ் வரும், சின்ன அழகாக அந்த little designs that are unique to Pattu sarees. So அந்த designs எடுத்து you find it as fillers all over. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வெவ்வேறு, almost you have 4 to 5 different patterns that have been used. The very interesting thing is ஒரு 4 ஸ்கொயர், 2 ஸ்கொயரில் it's used as I said some fillers and 2 ஸ்கொயரில் you find இந்த சங்கு சக்கரம் அப்படிங்கிறத இன்ஸ்பயர் ஆகி 2 little motifs that you find. So the entire thing is filled with little intricate patterns in zari and இந்த 2 ஸ்கொயர்லையும் இந்த பார்டர் பேட்டர்ன்லையும் பார்க்கும்போது you can see more of the base shade of black. அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த டிசைன் எலிமெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும். So it's a combination of both the styles of design and அது ரெண்டும் நமக்கு கம்பைன் ஆகி இருக்கும்போது இந்த பர்டிகுலர் சாரீ நீங்கள் தூரத்துலேருந்து பார்த்தா கூட அந்த டிசைன் எலிமெண்ட் நமக்கு ரொம்ப அழகாக தெரியும். So coming to the border again, it's a very thin border. Generally உங்களுக்கு either you'll find a little band of red or you'll find a little strip of zari, but here you find both. You have a little band of red with a little strip of gold zari on it. Again, this border is so thin that in the particular saree even a below average height person can comfortably wear that. And coming to the pallu again, in the pallu you find little checks and the checks la neenga paakalam and chinna annam and and chakaram buttan solluvom, which is very popular. So generally in the patterns you'll find on the body, but for a change body la you find and the sangu chakaram adula weave பண்ணிருக்காங்க and here you find அந்த சக்கரமும் அந்த சின்ன அந்த அன்னமும் on the pallu. Pallu is also a pretty short pallu and generally pattu saree numbode little longer, but this particular saree the pallu is a bit short. So chinna pallu irukradnala as I said iduvum oru below average height person wear panna kuda inda saree romba alaga irukum. Blouse is a plain red blouse. Again as I usually say idukku oru plain red blouse alaga irukum. அப்போதான் உங்களுக்கு பாடியில் இருக்கிற அந்த bold motifs highlight ஆகும். ஸோ இதுவும் ஒரு பட்டு சாரி Kanchipuram. So we had a concept Hues where we use a number of colors in ஒரு particular saree. இப்போ ஜென்ரலாக saree அப்படின்னும் போது நமக்கு பார்டர் அண்ட் பல்லு ஒரு ஷேடு இருக்கும், பாடி ஒரு ஷேடு இருக்கும். பட் Hues is a concept where we use multiple colors and the challenge இதில் என்னன்னா நம்ம ஒரு 5-6 கலர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது the challenge is எல்லாம் இத்தனை கலர்ஸ் இருந்தாலும் it shouldn't look it shouldn't look off, it shouldn't look gaudy and இத்தனை கலர்ஸ் நமக்கு இருந்தாலும் நமக்கு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்கணும். the saree has to look good. So here this is all pastel shades. You find again this is a without border saree and you find
geometric patterns. Basically you have little triangles all over. There are triangles woven in zari, but again inga paakumbodhu you can see there are actually these are strips of colors. You have a strip of blue, you have one long strip of lavender and a kind of mehendi green and pink. So 4 different strips, and on the strips you have little triangles placed. Actually that is how it is. So or a simple striped saree la we have brought a geometric pattern with the zari triangles. And here also you can see in the ஜரிகை வந்து நமக்கு ரொம்ப அழுத்தமாக இருந்ததுன்னா இதுவே கொஞ்சம் ஃப்ளாஷியாவோ கொஞ்சம் காடியாவோ தெரிய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த zari நீங்கள் பார்க்கும்போது you can see it's woven in such a way that you can see the gold and the base shade. So inga pathina you can see the gold and the mehendi shade. Here you can see the gold and the lavender shade. So உங்களுக்கு gold இருக்கிறதும் தெரியும், கிராண்டாகவும் இருக்கும், அதே சமயம் உங்களுக்கு சட்டிலாக ரொம்ப அழகாக இருக்கும். This particular saree will look beautiful as an evening wear. And Pallu again is a nice pink, light pink Pallu. Idhiliyum it is like a Babanji Pallu. It's just full of zari but without any design element. But still you can see idhiliyum vandu they follow the same thing. You can see the base shade as well as the zari. So உங்களுக்கு ரொம்ப காடியாவோ ஃப்ளாஷியாவோ தெரியாது. Blouse is a plain pink blouse and idhiliyum you have ஒரு gold border. So you can இந்த நிறைய கலர்ஸ் இதில் இருக்கிறதுனால ஒரு plain blouse நல்லா இருக்கும். But again this particular saree you can also go in for a nice rich blouse if you want to. You can use different shades also. இதில் இருக்கிற எந்த shades வேணும்னாலும் you can pick and have a different blouse. So every time you wear this saree you can have a different drape and a different blouse. And அந்த ஸ்டைலிங்லேயே உங்களுக்கு வந்து இந்த saree will look, every time you wear it it's going to look different one.